saya pikir siapa yang paling cepat untuk bisa mengelola tekanan itu yang akan menjadi tim yang punya peluang untuk juara. Ya, pemirsa jangan lupa juga tentunya nanti akan ada halftime show yang akan kami sajikan untuk Anda di jeda pertandingan antara Spanyol melawan Argentina. Tentu kita sudah tahu ada BTS yang akan tampil. Ini menjadi sebuah hal yang menarik, sesuatu yang baru tentunya, dan kami akan menyiarkan halftime show untuk Anda. Argentina, Spanyol, ya, Argentina. kalau melihat situasi saat ini, susunan pemain sudah kita terima, Mas Ian, bagaimana Anda melihat lini tengah dari Spanyol? Tampaknya Rodri dipasangkan dengan mampir. Adakah faktor tertentu dari pelatih Luis de la Fuente? Iya, kalau kita lihat di beberapa pertandingan Rodri dipasangkan dengan Pedri yang lebih attacking. Tetapi kali ini mungkin Luis de la Fuente menghitung juga bahwa lapangan tengah yang dimiliki Argentina, di mana ada McAllister, Enzo Fernandez, dan De Paul serta Paredes. Sabar guys. Nih, Spanyol udah pasti menang. Ya, Spanyol sudah pasti menang ini. Spanyol menang 1-0. Spanyol menang. Kayaknya ya.
Spanyol menang ini udah pasti. Spanyol menang ini udah. Ih, gila dibuka. Wih, Piala Dunianya. Gila. Wih, diangkat tau. Wih, gila. Siapa itu angkat? Mario Kempes. Aduh, hujan lagi guys, hujan. More than 30 days ago, 48 nations began a journey. They crossed oceans, they crossed borders, they crossed cultures. And together, they showed us why this game belongs to the world. From 3 countries across them, and from every corner of the globe, we have witnessed greatness. And we have shared in moments of joy, moments of hope, moments we will all never forget. Football is a language spoken without words, a force that unites people, that turns strangers into friends, and reminds us of what we all have in common. Today, only 2 teams remain. España y Argentina. But these stories belong to each and every one of us. To every nation, to every player, to every supporter, to every volunteer, to every dream carried on the pitch. So as we gather for one final chapter, let us celebrate a tournament that brought the world together. Let us celebrate each other. This is football. This is beauty. And this is greatness. Wih, Messi. Greatness indeed, a tournament that has transcended sports and become a shared human experience.
final Spanyol menghadapi Argentina. Tentunya susunan pemain sudah kami dapatkan. Menjadi sangat menarik ketika Argentina tidak merubah susunan pemain terbaik ketika mereka mengalahkan Inggris. Ya, ada sedikit saja perubahan karena Giuliano Simeone sama Paredes yang nggak main ya. Tapi yang main adalah Rodrigo De Paul, ini Lamine Yamal, Messi, gila. dan Nico Gonzalez. Dan mereka menggunakan 4-4-2 flat ya. Ya, ini yang tentunya sangat menarik. Tentunya Anda melihat apa yang diusung oleh Scaloni dengan memasang Nico Gonzalez sejak awal, tentunya sangat menarik untuk bisa menjadi salah satu pemain yang akan membantu dari sisi sayap. Iya, kalau kita lihat bagaimana Argentina keluar menyerang di sisi sayap itu bukan back mereka yang keluar, bukan dua fullback, karena fullback itu selalu berada di sisi belakang dengan 4 pemain belakang lainnya, sehingga membutuhkan pemain yang cukup baik dalam attacking, terutama di sisi samping kiri dan kanan. Dan kalau kita lihat De Paul dan Nico memang di fase grup lebih banyak memainkan peran ini karena Argentina bermain di fase grup lebih bermain dengan 4 flat di tengah dan mengandalkan serangan balik atau counter attack cepat. Ya, kalau dari sisi head to head memang cukup berimbang. Dari 14 kali pertemuan, Argentina menang 6 kali, Spanyol menang 6 kali, dan seri 2 kali. Ini merupakan pertemuan ke-15 antara kedua negara ini, Win. Ya, sudah cukup lama sebetulnya ya mereka bertemu di pertandingan uji coba ataupun pertandingan persahabatan terakhir di 2018. Waktu itu Spanyol yang menang telak 6-1, sementara di 2010 Argentina yang menang telak 4-1. Ya, dan kita lihat tentunya jadi salah satu final yang ditunggu-tunggu karena banyak orang berpendapat bahwa Prancis akan masuk final, Portugal masuk final. Kali ini ternyata kenyataannya Spanyol menghadapi Argentina. Seperti apa Anda melihat final ini dari kacamata Hujan guys. teknis yang tentunya menjadi sebuah Hujan pula hujan. Iya, akan terjadi tentunya persaingan di lini tengah ini yang diantisipasi oleh dua tim, terbukti dengan perubahan yang dilakukan itu justru di lapangan tengah. Kedua tim memainkan pemain-pemain yang kuat bertahan, kemudian juga bisa atau mampu mensupport lini depan mereka. Dan kalau kita lihat bagaimana Spanyol mencoba untuk menguasai permainan dengan possessionnya mereka, kemudian memindahkan bola dari satu sisi ke sisi lain untuk membongkar pertahanan Argentina tentunya. Dan tentunya ini juga tidak mudah karena Argentina juga tahu persis apa yang akan dilakukan oleh Spanyol untuk menguasai permainan, dan Argentina sekali lagi hanya membutuhkan kesalahan sedikit saja untuk bisa menghukum Spanyol dengan sebuah gol. Ya, dua visi yang berbeda. Argentina ingin mengincar sejarah, mereka ingin menjadi juara dunia untuk keempat kalinya, dan juga mereka ingin menciptakan sebuah back-to-back champion seperti yang pernah dilakukan oleh Brasil di tahun 1958 dan juga 1952. Sedangkan Spanyol ingin mengembalikan kejayaan mereka setelah mereka menjadi juara dunia di tahun 2010. Tentunya ini merupakan generasi emas yang dimiliki oleh Luis de la Fuente. Baiklah pemirsa, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu kebangsaan Spanyol, dilanjutkan dengan lagu kebangsaan dari Argentina berikut ini. Time we ask that you please rise if you are able for the national anthem of Spain, performed by Spanish Brass. Udah memulai ini. Favor de ponerse de pie para escuchar el himno nacional de España, interpretado por Spanish Brass. Lagu bangsaan Spanyol.
continuar de pie para escuchar el himno nacional de Argentina, interpretado por María Becerra. Itu live chat yang nonton dari play nanti, itu live chat akunku semua ya. Aku tes live chat aja biar rame aja. Ya, pemirsa, sangat emosional kita dengarkan tadi lagu balasan Spanyol menghadapi Argentina jelang pertandingan final FIFA World Cup 2026 yang tentunya kita akan melihat ini menjadi sebuah final episode ke-23 dari Piala Dunia yang digelar sejak tahun 1930 dengan peserta 48 negara. Saya rasa ini menjadi salah satu terobosan baru yang sukses ya, Win, so far bagi FIFA secara bisnis, secara olahraga yang mereka kapan di tahun ini? Ya, secara permainan juga cukup atraktif, terlepas dari ada beberapa tim yang memang kalah dengan cukup telak, tapi tim seperti Tanjung Verde, Republik Demokratik Kongo itu menurut saya adalah tim-tim yang mampu melahirkan kejutan ya di Piala Dunia kali ini. Ya, dan kita lihat bagaimana Spanyol, let's go, miau Spanyol. Mempertahankan the winning team ketika mereka mampu mengalahkan Prancis di semifinal. Menangkan oleh 2 pergantian pemain lakukan tentunya oleh Argentina untuk bisa memberikan sebuah perbedaan. Kita lihat wasit asal Slovenia, Sociabuzz yang akan memimpin jalan pertandingan ini. Saya melihat bagaimana video ketika FIFA menunjuk wasit ini ya. Sampai nangis dia ya. Dia terharu karena dari sebuah negara Slovenia yang mungkin tidak terlalu besar di Eropa, dia mendapat kesempatan untuk memimpin sebuah laga besar di Piala Dunia kali ini. Ya, dia 3 kali sebelumnya bertugas di Piala Dunia ya, di babak penyisihan sampai di 16 atau 32 besar. Dan akhirnya dipilih menjadi wasit di final. Ya, ini banyak mengatakan bahwa 2 kunci permainan ya. Posisinya berbeda, tapi ini 2 kunci yang berbeda. Rodri versus Messi. Iya, kedua pemain sama-sama pemain hebat yang membuat pemain di sekitarnya menjadi hebat. Yo. Betul. Bahasanya pas tuh, bahasa pelatih ya. Ya, wasit VAR juga kita akan lihat tentunya inilah susunan pemain dari Spanyol menghadapi partai menghadapi Argentina. Ya, kalau kita lihat line up yang diturunkan oleh Spanyol adalah formasi 4-2-3-1 di mana 4 di belakang masih sama Pedro Porro yang ditakutkan cedera di saat latihan, kali ini ternyata main. Kemudian di belakang Kurbasi, Laporte, dan Cucurella serta 2 defense midfield. Di tengah tetap memakai Rodri dan Ruiz. Kemudian 3 di belakang Oyarzabal, ada Yamal, Olmo, dan Baina. Ya, inilah Argentina. Ya, dengan 4 pemain belakang juga, dengan kiper Martinez, ada Nicolas Tagliafico, Lisandro Martinez, Christian Romero, dan Gonzalo Montiel di 4 belakang. Ada Nico Gonzalez yang dimainkan di kiri, Alexis McAllister, Enzo Fernandez di tengah, Rodrigo De Paul di kanan, dan di depan ada Alvarez serta tentu Messi. Lama kali mulainya weh. Ini yang saya sukai. Kalau panas dalam, bantu rendahkan dengan yang ada badannya.
pemirsa, inilah final FIFA World Cup 2026. Spanyol menghadapi Argentina langsung dari New York, New Jersey Stadium. Selamat menyaksikan. Oke. Mulai. Let's go. Let's go, miau menang. Spanyol. Semoga Spanyol. Oke, pasti menang. Spanyol. Aku yakin Spanyol menang. Spanyol. Oke, Spanyol. Pasti kamu menang Spanyol. Yakin aku Spanyol. Where New Jersey meets New York, match 104, the final of the 23rd World Cup. Spain for their second star, Argentina to defend their trophy with all their might. Alan Smith, what are you thinking? I'm just thinking, in one way, it's like any other football match. Individually, you want to get off to a nice, solid start. When you get a chance to touch the ball, you want that to be true. And just work your way into this football match, gain some confidence. Pedro Porro, who sealed the semi-final for Spain against France. The cherry on the top of an immaculate performance in Dallas the other day. Yeah, in fact, it is an unchanged lineup. Tells you everything you need to know about what De La Fuente thought of that performance. For Cucurella, now Bina, who was broken through as an international star at this competition. Snatched back by Nico Gonzalez, who draws the first foul. And we hear the first whistle of Slavko Vincic. Yeah, Nico Gonzalez coming in for full play. There's an interesting one that he did ever so well when he came on, Gonzalez against England. Sandro Martinez, he and Romero being formidable at the heart of the Argentine defence. Taliafico from left back. Julian Alvarez. So Fernandez, what a wonder strike from him against England in Atlanta at a point when it seemed the English might hang on. Martinez, the outstanding goalkeeper of the last World Cup, the hero of a penalty shootout in Qatar, which will live forever in Argentine memories. Are we to have another final like that goes right to the wire? Interesting whether Argentina can compete with Spain for possession of the football. Spanish have averaged about 64% in this World Cup so far, but Argentina seeing a fair bit of the ball at the moment. Martinez, Taliafico, the reach of Alexis McAllister. Got his crucial strike, of course, in the quarter-final against Switzerland. Argentina's approach to this final has been, by comparison with Spain's, roller coaster. Really, none of their knockout games has been a straightforward exercise, far from it. Yeah. It's a collision on the halfway line. Bina has gone to ground under pressure from Montiel. Yeah, Bina feeling that this is a yellow card. Took a chance there, the fullback. Trevor Montiel starting his first game of this competition since the opening day. The man, of course, who famously had the final kick of the last World Cup final. Dani Olmo, lovely feat from him.
Ih, Towards ih. Olmo, and now Yamal! Astaga, hampir aja. Martinez left a foot behind him. Well, as soon as Yamal gets the ball, there's three shirts going towards him, and that frees up a little bit of space just behind, which Yamal Gila tuh. sprints into. Bit of good fortune there for Argentina. Well, Rodrigo de Paul has let it get away. Ih, Rodri. Yamal. Very important block by Lisandro Martinez. oke, aduh. Spain first to get their teeth into it, Ih, but mampir. Argentina can break, and Messi's on his Wih, way. gila kipernya maju. And Unai Simon had judged his dash off his line Kemudian to perfection. Well, yeah, I mean, he was bikin right bikin to goal. jantungan He's saja starting kipernya way maju. ahead of goal. Clearly something they've been talking about. It's happened a few times in this tournament. Unai Simon's starting position, but he had to get the ball. If he'd have caught Messi, he was off the pitch. The keeper. It's a red card. Important advance from centre half. Line up from wide. Luis. Rodri. Yamal. Rodri, who woke up this morning with the possibility of lifting the World Cup trophy as only for Spain Andres Iniesta has before him. Porro. They don't tend to press high as a team, Argentina. They'll wait till the ball comes into that midfield where they will be aggressive. They get half a chance. Akun, what a breakthrough tournament for him as well. One of two teenagers in the Spanish team. Rodri with an energetic burst. Montiel got some of it. Correa took it back. Dani Olmo. Pedro Porro. Return for Porro, who couldn't keep his feet and who gets nothing from the referee. A little unluckily, perhaps. Scored that wonderful goal after 1-2 with Dani Olmo Kenapa? against France. Callister just catching it. Pelanggaran kan? Enggak. See. So clever, Olmo. Was pass seen by De Paul. Still has time to turn, but he's caught on it by Rodri. He's had a very hungry start to the game. Oyarzábal. Ya, nggak jelas kemana dah. Diving. Jatuh sendiri tuh. Well, this was the breakaway. A loose touch there. How far out the keeper starts, and he needed to as well. He's half a yard from getting a touch here. This is a Yamal moment. Sandro Martinez certainly Hampir aja relieved. Lamine Yamal nyetak This gol. was Martinez. Rodri. Play by Fabian Ruiz, who is such a correct, such an immaculate footballer that moments like that are quite jarring. He was part of a PSG team which lost the World Cup final on this ground last summer. Ya, Infantino alongside the presidents of the Donald United Trump. States. Donald Kok ada Trump. Donald Trump? His first game of the tournament is the last game of the tournament.
by Martinez, taken down by Gonzalez, snatched away by Porro. The game falling into a pattern, the kind that we thought might develop with Spain having most of the ball, doing most of the pushing and probing, and Argentina looking for those counters. Wih, kenapa dorong nih? Spain. Pura la salida, Lisandro, viene Olmo a forzar esta dividida para Nico González, junto a Porro, la baja con el pecho, pero deja la pelota el argentino. Ahora tiene Rodri, la asegura con Aymeric Laporte, el francés español, Cucurella, Rodri, pelota larga para Lamine, no logra bajar. Lah kok diulang, kocak dah. Sí, abucheos ahora de los aficionados argentinos a Lamine Yamal en esa jugada que no ha podido controlar. Saben que es la estrella y hay que intentar desestabilizarle como pueda. Komentatornya langsung diubah, bah. Ganaba Cubarsí, que fue con Julián Álvarez, vuelve a ser Argentina la pelota. Nico González ya recupera Cubarsí, dejando para Laporte. Se para en la mitad de la cancha. La última línea de España ya pone a todos en campo rival. Cucurella como interior descarga para Aymeric Laporte. Ahí va Laporte para Cucurella. Baena en la banda, la toca Montiel y hay lateral español. España viene de una decisión táctica contra Francia, tuvo control total de las acciones, fue la versión más sólida del torneo. Es un equipo que basa su juego en la posesión de la pelota, como ha mostrado en 11 minutos. De un lado, un invicto de 37 partidos, del otro, un invicto de 13 en Copa del Mundo. Fabián Ruiz muy libre Rodri. Ahí va Rodrigo Hernández, no lo marca McAllister, tampoco Enzo. Fabián que la pone al aire, tiro de esquina. El primero del partido, se va a cruzar Baena. Despejó Lisandro Martínez. Lo dejaron venir demasiado a Rodri. Baena con Lamine. Perdón, no se puede entender a España sin Rodri. O sea, es el que da equilibrio, el que ordena la salida, que sostiene la presión, marca tiempo, le da estabilidad al bloque. Jugadorazo, conduce, filtra pases, recibe los centrales, hace todo, Rodri. Y el que más ha corrido, 83.4 kilómetros en los 7 partidos anteriores. Llegará el centro de Baena porque marcan el córner corto para Lamine. Oh my gosh. Ini gak ada detik gol. Aquí la orden del árbitro y el servicio de Baena. Comba para afuera para Del Olmo. La saca Cuti Romero, la corre Fabián Ruiz. Otra vez Del Olmo. Tiene mucha libertad para recibir y darse vuelta a los jugadores españoles. Mire si no. Aquí Yamal que pasa de uno. Pasa de Paul. Baena fuerte al medio. El rebote fue para Lamine que deja salir. Ya se hace de palabra con Rodrigo de Paul. Aprovechando las lesiones de Nico Williams, que no tuvo un torneo más o menos bueno, se hizo de la posición Baena, no era titular en el proceso de la Fuente y ahora se ha ganado su lugar en el 11 titular Baena, el futbolista del Atlético de Madrid. Williams que llegó lesionado y cuando intentaba regresar quedó lesionado en aquella batalla de Guadalajara. Sí, Juan, te escucho. Pensativo, Scaloni sin indicaciones, pero parado desde hace 11 minutos. Cubarsí, Simón, un futbolista argentino cerca para presionar la salida y el que se arrima es Rodri. Laporte. Otra vez Simón, ahora sí, la presión de McAllister y va Messi contra Laporte. Pelota larga para que vaya Oyarzábal, lo tiene encima Lisandro Martínez de cabeza, Montiel. Arriba Fabián Ruiz, Licha, Laporte y Cucurella. Rodri para armar todo. Por aquí Porro. Lo espera Nico González. Oyarzábal que no pudo dominar. Lisandro Martínez desvía. Pedro Porro. La deja corta. Llegó Rodrigo.
Weh, apa itu? Bagaimana begitu? Kartu merah tuh. Solo una advertencia, se levantó todo el banco de suplentes de Luis de la Fuente ante esta entrada de McAllister. Tuh, pala batu ya. Kartu merah tuh. Creo que la intensidad la pone McAllister al ir a la disputa del balón. Podría ser considerada una jugada temeraria y con ello una tarjeta amarilla para el número 20 argentino, pero bueno, el árbitro decidió una advertencia fuerte. Veremos si le resulta en el partido y en el transcurso, si va a medir con la misma vara. No toca la pelota nunca. McAllister va muy fuerte sobre Olmo. En el rol del partido que imaginábamos un poco que Argentina, como contra Inglaterra, iba a ensuciar, tratar de ensuciar los primeros minutos. Esta es la primera ocasión en donde se mete la pierna fuerte, muy pegado a la banca de España, que salió toda a reclamar una posible tarjeta amarilla. Aymeric Laporte larga la pelota, sale a tomarla Emiliano Martínez. Otra de las modificaciones tácticas que se observa en el terreno de juego es Enzo Fernández ocupa la posición que había tenido Leandro Paredes, que había llegado para quedarse. Había tenido muy buenas actuaciones, Lea, pero ahora ocupa su lugar Enzo Fernández, ahí entre Fabián y Olmo, que son los interiores, interior izquierdo de España, interior derecho de la Furia Roja. Lisandro Martínez para Alexis McAllister, Tagliafico. Nico González fuerte y hacia arriba la pelota. McAllister, la primera de Messi, cae falta tiro. Diving. Enggak deng. Kebetulan. Vino corriendo para gritarle a Baena que fue quien le cometió la infracción e inmediatamente Sorry, Messi. se disculpó con el 10 argentino. Llega muy tarde, le pega arriba, le pega abajo, un codazo en la espalda y también lo atropella Baena en su afán de marcar a Leo. Puede ser importante para Argentina mediante la pelota parada, porque no ha habido fútbol asociativo. Ahora se pueden poner la pelota en el área. La primera de peligro podría ser para Simón y compañía. Y no es Messi el que está detrás de la pelota, es Rodrigo de Paul, interesante. Veremos aquí. Messi va al área. De Paul que la piensa, algo le dice a Montiel que se abra. De Paul la va a poner al área. Se van arrimando varios jugadores argentinos. La quiere Nico González. Vino para Nico. ¡Wow! La intención fantástica. Mana nyampe kamu? No. Era Nico González el que aparecía solo. Una ocasión magnífica para Argentina con este balón detenido, Juan. Bueno, ahora más conforme, Scaloni aplaudió la última jugada preparada, no se concretó. Los primeros movimientos de felicidad de Scaloni en el banco de suplentes. Lamine contra Tagliafico, que le va marcando el perfil zurdo. Para ahí engancha Lamine, tiró el centro. Gila. Emiliano Martínez. Fue muy importante el 2 contra 1 contra Lamine a nivel defensivo, porque ahí Tagliafico va en el mano a mano con Lamine. La recepción es espectacular, siempre jugando con esa pierna zurda. Tagliafico solamente porque aguanta, presiona, pero en ningún momento le ayudaron los compañeros. Simón, que la saca de la cancha, cayó en el banco español. Hay lateral argentino. Lisandro Martínez. Enzo Fernández con Cuti Romero. Para De Paul, pero muy libre por la banda. Montiel atrás el arquero. Lisandro Martínez. Pelota larga para que vaya Nico González. Pasa Nico y es buena. Ahí va Nico González. Dejó el balón y no pudo. Y ahora lo tiene el regreso. Tiene que venir Messi a tapar la salida de Rodri. Tagliafico encima de Del Olmo. Se la lleva Lamine. Yamal cortó el árbitro. Y ahora hay un choque entre Yamal y Tagliafico. Se mete en la cancha el cuarto árbitro. Se está caldeando abajo los ánimos, Manu. Sí, ahora se abrazaban Scaloni y Lamine Yamal, pero a cada jugada, a cada duelo, saltan los dos banquillos intentando presionar lo máximo posible tanto al cuarto árbitro, con el que está hablando ahora mismo Lionel Scaloni, como también al árbitro principal. Laporte la trae, Baena. Fabián Ruiz. Pide Baena por adentro, Cucurella por afuera, marca Montiel. Se metía Baena al área. Aymeric Laporte la tiene, pide Rodri. Ahí va Baena. Cuti que sale a tomarlo.
Lo arrincona contra la raya, será saque lateral de Argentina. Ih, marmar dia. Kenapa dia marmar? Llegó condicionado, una lesión con el Tottenham en la parte Detik-detik final kalah si Argentina del año nih. futbolístico, pero ha ido de menos a más, como también ha ido de menos a más Dani Olmo. Tanda-tanda Esta Copa del kalah Mundo, pieza clave Argen. en el funcionamiento de la fuente, libertad absoluta en el sistema, busca siempre recibir libre, jugar 1 o 2 toques, es un jugadorazo, Dani. Cuidado. Un todoterreno también, la advertencia será para él. En algún momento le dije del Olmo, sepan disculparse porque obviamente que Dani Olmo, que hoy juega su partido 50 con la camiseta Hen, de la kena ya selección tangannya tuh. que ha hecho gran parte del proceso de Luis de la Fuente. La UEFA Champions League, en español llega a Telemundo y Pico, que a partir del 2027 la UEFA Champions League es el torneo donde compiten los mejores clubes del mundo. Las estrellas del fútbol mundial tienen un solo objetivo: alzar el trofeo de clubes más preciado, ese que los convierte en leyendas. Telemundo y Pico son la nueva casa de la UEFA Champions League, Europa League y Conference League, en español a partir del 2027. No más. Venga, Valletero de abajo, ayude. Bueno, Cuti, No. Cante. ¡The Champions! Contráteme, Carto. Despeja la por. Bagus, Lamine. Ya. Roba bien Kelas King. de atrás, Lamine. Ya la tiene bien Rodri para Lamine. Olmo. Bien, Lisandro Martínez y la viene a buscar Messi. Hacia el arco donde ataca Argentina. Messi marcó un hat-trick contra Brasil en un amistoso en este mismo estadio en 2012. 4 años después, es decir, hace una década, en los pasillos interiores de este estadio, después de haber fallado un penal en el arco donde está Dibu Martínez contra Chile, bandera en alto, todo esto ya no vale, renunció a la selección. Los argentinos le agradecen que esté de regreso en esta 6ª Copa del Mundo, buscando volver a levantar la copa. Cucurella que anticipa, lateral argentino, Manu. Sí, hace unos minutitos que Lamine Yamal miraba la pantalla porque estaban repitiendo la jugada que ha fallado, la que ha tenido delante del Dibu Martínez, y miraba atentamente, quizá, bueno, pues echándose en cara no haber definido mejor y haber puesto a España por delante en esa primera gran ocasión. Aquí viene Argentina con Messi de 9, va Nico González, pelota para él, descargó para compañero invisible, no se animó a bajarla, girar, igual no valía por fuera de lugar de Nico González. Condujo Messi, se metió de 9, Nico, la va sacando Cubarsí con Olmo, traba y gana Lisandro Martínez, Enzo Fernández para Rodrigo de Paul. Juega con camiseta de manga larga, Juan, ya cuestión de cábala, supongo. Sí, ya lo hizo en partidos anteriores, incluso en Miami, ¿recordás? El día del calor frente a Cabo Verde. Y cuando juega en su club lo hace también a pesar del calor y humedad de Miami. Lisandro Martínez le van marcando el pase atrás, gira para sacarla Rodri, la pone para Oyarzábal y vale, esto está habilitado, llega Enzo Fernández, nunca se levantó la bandera. Creo que Oyarzábal pensó que estaba en lugar, no sé si la atacó con la forma que debió haber atacado la pelota recién. Incluso con sorpresa, porque Rodri, cuando intercepta la pelota, la intercepción es un pase directo para su compañero, busca inmediatamente ofender, pero Oyarzábal la deja botar, no se espera lo que venía en el intento de Rodri de conectar con Mikel. Ahí va Rodri, pelota para Cucurella, este sí parecía adelantado, tira el centro que debía de Paul, será tiro de esquina de España, Babaena. Decíamos lo de González por banda izquierda respecto a Argentina, De Paul también con una tarea bien complicada, tapar la internada de Marco Cucurella, que es un lateral bien alto, es muy intenso en su juego, en la hora ya futbolista del Real Madrid. Ahí está la seña de Baena para la jugada que va a cobrar. Ojo con Fabián Ruiz, ya lo ve Rodrigo de Paul, pero de lejos. Aquí vino bien cerrado al segundo palo, pero la mano de Dibu tiene que aguantarla unos segundos porque está muy, pero muy atrás el equipo. Si no la suelta, penyerangannya Argentina aja ahora sí, sedikit, por eso la pone en el piso el arquero argentino. kebanyakan diserang sama Spanyol. Atacar de verde. Lisandro Martínez. Taglia pico para Enzo, Fabián Ruiz primero. La viene a buscar McAllister, gana bien.
bien la pelota y se la lleva Messi. Y ahí va Messi con Rodri que lo sujeta. Es la anterior la que cobra el árbitro. Pero antes irán a la pausa de hidratación. Los futbolistas hoy tendremos las dos pausas de hidratación ya acostumbradas y un medio tiempo más prolongado, al cual también se van a tener que adaptar los futbolistas. Gracias a Coca-Cola que nos permite quedarnos aquí en la cancha en esta pausa de hidratación. Estimo viene bien, querido Manu Sánchez, abajo. Sí, desde el minuto 15 más o menos ya los futbolistas estaban pidiendo agua a los banquillos. De hecho, en alguna de las faltas aprovechaban los jugadores para coger esas botellas. Y respecto a lo que decías de la pausa de hidratación, le preguntaban el otro día a Luis de la Fuente sobre si esto podía influir en algo, o el descanso más largo, si podía influir en un partido de estos. Y él decía que reunía a los jugadores hace tiempo y les dijo que, bueno, que es lo que hay, que no, ellos no iban a poder cambiarlo y que iban a tener que jugar con estas circunstancias. Pero sí lo lograron cambiar porque FIFA accedió a cortar unos minutos la ceremonia del medio tiempo que tendremos aquí en el estadio. Después de lo que vivimos este fin de semana en Nueva York, en New Jersey, viernes llovió, ayer casi todo el día sábado llovió, hoy el clima acompaña un poco al partido, un partido de momento carente de emociones, minutos de estudio, en donde España ha tenido un poco más la posesión del balón, en donde ha ido un poco más hacia adelante, sin causar mucho peligro. Probablemente esa de Lamine Yamal, en una jugada en el área, en donde el Dibu Martínez se complicó un poco, pero de ahí en fuera, Argentina no ha tirado a gol. Solamente España, a lo largo del torneo, 10 disparos al arco recibió. Evidentemente hablamos también de solamente una anotación encajada. 51% de posesión de España, 45% de Argentina, 4% la pelota en disputa. ¿Cómo viene el árbitro Martín Vázquez? Ahora bien, viene estudiando también el partido. Me parece que el partido está tenso, tirante, como se lo ve. Y el árbitro y su equipo están muy concentrados para no ser sorprendidos por cualquier cosa dentro del campo. Otro árbitro de UEFA con un finalista europeo, Martín. Sí, es una tendencia. Creo que la FIFA confía un poquito más en sus árbitros de Europa. No le da tanta chance a los sudamericanos cuando los rivales son de Europa y de Sudamérica. Pero bueno, son políticas y ellos sabrán por qué. ¿Qué viste que habló Scaloni abajo, Juan? Muchas indicaciones, incluso de Messi con Nico González, con el jugador que más trabajaron en esta pausa de hidratación. Será tiro libre argentino con Alexis McAllister, que ya la juega para Enzo Fernández. Se reanuda, no, todavía no. Será Enzo el que reanude el juego. Scaloni que le indica a Enzo Fernández para dónde ir, y fueron con Romero. Dibu con Lisandro Martínez. Pelota larga para que vaya Julián Álvarez. Va a Cubarsí, llega primero de una mano de McAllister. Será tiro libre de España. Le dice a Vinci que Rodrigo empuje, que por eso provoca un poco la elongación de la extremidad del brazo de McAllister. Rodri carga un poquito y es cuando viene el contacto. Aymeric Laporte. Julián Álvarez apurando a Simón. Cucurella. Salió para España la pelota. Qué cortita se la dio Cubarsí. Esta es la repetición. Juega con su arquero. Julián con esa presión que tanto nos acostumbra. Nunca deja de correr. Julián estuvo a nada de robar la pelota. Fabián Ruiz la tira larga. Devuelve Cuti. McAllister no pudo. Rodri la por Rodri. Y ya de comprime saliendo por aquí con Pedro Porro. Lo correteaba Nico González. Tagliafico y el duelo con Lamine Yamal. Falta que vuelve a parar todo el banco de suplentes de España reclamando. Sí, ahora tiene que venir el cuarto árbitro a dialogar con los asistentes de Luis de la Fuente y también con el propio Luis de la Fuente para que dejen de salir del banquillo en cada acción de duelo. Porro.
Cubarsí. Aymeric Laporte. Desde aquí, siempre Rodri metido entre los centrales para darle claridad a la salida española. Enorme mundial de Pau Cubarsí. Pedro Porro. Otra vez Cubarsí. Fabián Ruiz. Porro con Nico González. La toca McAllister. Cuidado esta que tiene que correr. Lisandro Martínez. Dibu se va abriendo. Rodrigo de Paul por derecha. Pero está muy solo. La va a tener que tirar larga la... Kok nge-lag ya? Baby, I give me all From Alvarez again by Kubasi. Yeah, quite often Gonzalez is getting up the pitch. They're using him as a target. Porro. Romera's in a tight spot here. Paul has helped him out of it to some extent. Martial only found Cucurella. Now Rodri. Will you get 5 stars? Gratis transfer ko Pertama na. Liner. Romero was where he needed to be. Yeah, having beaten his man. Disappointing cross that from Baina. Porro. Rear ball. Saved by Taliafico. Quickly forward by Martinez. Alvarez. Fernandez. McAllister. Their own Lisandro Martinez again. Taliafico. McAllister was rolled over. Certainly a shirt tug from Rodri. So amid an ear-splitting din, Argentina have another offensive set piece for which Romero has strutted forward. To Paul and Messi either side of the dead ball. Messi. Drag and run away from him by Ruiz. He'll have enjoyed that. Porro. Caught by a retreating Alvarez. Porro. Rodri. Port. Cucurella. Switched away by Romero, and as perhaps a few had anticipated, the flag is up anyway at the expense of Marco Correa. Yeah, even so, they sit off Argentina. They don't go out the way to get quickly to the ball.
think that was very close indeed. He looked on, but the technology maybe told us otherwise. But yeah, it's a dangerous game they're playing, Argentina. Gonzalez. Actually had to be strong. 1 against 2. He's got the decision. Back to his best. Rodri, we wonder what that bad injury would do to him, but clawed his way back to the heights of where he was before. Porro, that's an adventurous ball. Picked off by Romero. Here's Taliafico. Hernandez nearly lost it. He did lose it to Dani Olmo. Cucurella, oh, that's a smart touch as well. Ya, apa itu? Sharp retrieval, Satu and a merah very necessary bisa. one from Rodrigo de Paul. To depend on this defensive shape and backing each other up. Argentina, good tackle. Kobasi, Porro, Yamal. Rodri, taken on the turn by Biner, laid back by Oyarzabal, sifted on by Olmo, delivered by Cucurella, twitched away by Romero, Cucurella again. It's Dani Olmo, out by Martinez. Spain scream handball, Porro in particular. Played by Martinez, Alvarez is the chaser. Once again, Rodri getting back. He was involved in the attack, but made up a lot of ground to get back. Appeals for handball here. The arm's tucked in from Alvarez. That ball, Cucurella. Spain trying to turn it up a gear, approaching half-time. Alex Biner. Thread it through. The final pass for Spain at the moment got into Apalah Argentina nggak ada penyerangan ya? haven't been able to pick out that killer ball so far. Porro. Kobasi. Nggak ada penyerangannya Argentina. That ball, Rodri. Oh, it's nicked on to Oyarzabal. The strike was close enough to be convenient for Martinez. He's been on the edge of things, Oyarzabal. A chance there to let fly. He was never going to pass it up. He's trying to turn the screw last few minutes, Spain. Stepping it up, trying to move the ball quicker. Pushed on by Gonzalez, hoofed away by Kobasi. Five goals in the tournament to this point. No Spaniard has ever scored more than 5 in a World Cup finals. But Trigueno and Villa, in their respective times, have matched that total. Aimed up at Biner. Really well read by Montiel. Fernandez to Paul. Messi has been hiding out wide.
Romero, McAllister, to Paul, Messi, Alvarez, to Paul. In goes Martinez, out comes Oyarzabal. Martinez left to the Kartu merah ya, front, kartu and the merah. card is out for Mampus, the first kartu time. kuning. Oyarzabal did a brilliant job of keeping hold of that ball under pressure. Really did. Strong play after. Really nice Mampus, first touch. kartu merah tuh, harusnya merah tuh. Nih, Martinez booked in harusnya both the kartu merah semi-final ini. and the final. Not that that in itself is of any particular relevance, except that now he needs to be wary for what remains. Ruiz, Rodri, Cucurella, Laporte, Cucurella, Rodri. Barsi, that's a decent ball. Oyarzabal, that's nice too. Porro has Ya, lifted it in. nggak ada orang di situ. Yeah, another example of that final pass not being quite on the money. Some nice football played in the lead up to it. Spanyol, He's getting forward an awful lot in this tournament. Pedro Porro really enjoyed himself. Martinez, McAllister has given it to Yamal, and you don't want to do that. Ruiz, Yamal, Rodri, Cucurella, Kubasi. Ruiz. Cucurella! Kukira masuk, kaget aku. Gawangnya geser. It was asking a lot. Sometimes though you drag it so much. Dikit lagi lo masuk. Gawangnya geser loh. Gawangnya tergeser dikit. Busy in this first half. Cucurella, a lot has come down his side. It's been a threat. He was a winner on this ground this time last year in the World Cup final with Chelsea. In the aftermath of his strike, there is evidently a problem here for Argentina at centre half. Lisandro Martinez is indicating he has to come off here. And that, for a player who has played from the start in every game, bar the dead rubber third game of the group stage, that is a really unfortunate turn of events for Lionel Scaloni. And the veteran Nicolas Otamendi is going to replace him. Certainly not ideal for Scaloni. We saw France suffer, didn't we, with William Saliba going off. He's got a good understanding with Romero Martinez. Otamendi, though, got loads of experience. That's a terribly sad moment for him personally. Nicolas Otamendi was one of those who played every minute of the last World Cup for Argentina. He certainly knows his way around a game like this. 38 years old now. And he's straight into it. Kubasi away. Oyarzabal. Yamal had no way through. Gonzalez pushed and ran. Victor Wembanyama.
of the San Antonio Spurs, who were beaten, of course, way back at the start of the World Cup by the New York Knicks for the NBA title. And we head into 4 added minutes. And Alvarez is on his way here, and again, Simon has read it immaculately. It's a great effort for Martinez in the Astaga, Argentina tambahan goal 4 menit. to pick out his man. Alvarez, though, needed to take a touch on the volley, really, to slow that ball down. Nice feed from Gonzalez. By Martinez, taken down by Gonzalez. A slightly different role for Gonzalez to the one we were expecting. Pushing high on that left-hand side. Correa looking to connect as he has so often over the course of the competition with Bina. Bina. Laporte was dicing with trouble. There is Paul Alessandro Martinez, whose World Cup final has come to a premature end. That becomes a problem for Manchester United in the weeks upcoming. Otamendi becomes the second oldest outfield player in a World Cup final, behind only his captain today. Udah jam 4 loh. Nanti pas jeda gua mandi bentar ya. Siap-siap mau sholat juga. Olmo. Horo. Rodri. Ruiz. Correa. Bina. Oyarzábal. It's Messi's tackle. Yeah, trying to get involved, get a touch of the ball, Messi. Been an easy half for him. Took a count from Oyarzábal there. Apart from everything else, he must have the blackest and bluest shins in world football, Lionel Messi. It's been a bit disjointed, hasn't it, from Argentina when they've had a bit of time on the ball. Been able to find any attacking rhythm at all. Horo. Yamal. Horo. Half time, and it is blank in the blistering sunshine of New Jersey. 2026 World Cup final still to have its takeoff moment. Messi largely deprived of the ball. Yamal has glittered on occasion. Neither goalkeeper overly exercised by what we have seen so far. Very tactical, very mutually wary, as well it might be, between two coaches, mutually respectful of each other's sides. And we reach the break, and it remains Spain 0, Argentina 0.
presión, algún balón a la espalda que tenemos que controlar mejor cuando ellos juegan directo, e insistir en nuestro juego, insistir con valor, moverles y encontrar buenas oportunidades. Pues a seguir así. Gracias, Juan. Venga, gracias a vosotros. En un primer tiempo donde no se vieron muchas emociones, ¿cómo lo viste vos el primer tiempo, Roberto? Bueno, bastante parejo, también el calor hace que el ritmo por ahí se baje un poco, pero bueno, nosotros intentaremos buscar la manera de encontrar esos espacios y intentar meter un poco más atrás a España. No lo hemos logrado por mucho tiempo, es lo que buscaremos en el segundo. ¿Te preocupa más seguir controlando los ataques de España o mejorar el ataque de Argentina? No, siempre yo creo que hay una mitad y mitad, tenés que estar muy atento en controlar a esos futbolistas, a su ataque, pero a su vez también pensando en cómo le podemos hacer daño. Muchas gracias. Thank you. Ya pemirsa, tidak ada gol tercipta di babak pertama, sementara ini Spanyol 0, Argentina 0, dan posisi kontrol di babak pertama 51/45%, sedangkan time goal 3 berbanding 0, atau targetnya 2 berbanding 0, tidak ada satu peluang pun dari Argentina di babak pertama. Ya, sama sekali tidak ada on target, yang off target juga nggak ada. Ini mirip sama apa yang dirasakan oleh Prancis, bagaimana mereka menghadapi dominasi possession dari Spanyol yang begitu dominan di babak pertama. Jadi salah satu kunci keberhasilan Spanyol ketika menghadapi Prancis adalah mereka berhasil menguasai permainan, menciptakan ruang dan bisa menciptakan gol. Ini yang dilakukan oleh Spanyol saat ini menghadapi Argentina. Ya, Mas Yayan, peran strategi apa yang bisa Anda cermati dalam pertandingan di babak pertama tadi? Yang pasti Spanyol memulai dengan melakukan pressing di lapangan tengah, kemudian 10 second rules yang dia mainkan selalu sangat baik ketika hilang bola dan berusaha merebut. Kalaupun tidak merebut, semua pemain sudah recovery dan Argentina sulit untuk keluar karena mereka kalah di lapangan tengah karena bermain dengan 4 sejajar, sementara perputaran atau rotasi posisi dari Spanyol sangat rapi. Ya, sekarang ini kita lihat head to head Lamine Yamal dengan Lionel Messi. Messi hanya melakukan 9 kali passing, sedangkan tidak ada satu tendangan ke arah gawang maupun peluang. Ya, dibandingkan dengan Yamal ya, yang mendapatkan lebih banyak peluang. Sementara ini Yamal final dong. third entries-nya Spanyol kelihatan di sebelah kiri dan kanan ya. Kirinya agak dominan, ada Cucurella di situ, ada Alex Baena juga. Sementara kalau di kanan ada Pedro Porro di posisi back sayap kanan dan Lamine Yamal. Di tengahnya tidak terlalu dominan ya Spanyol karena memang mengandalkan serangan sayap. Ya, sedangkan Argentina praktis hanya melakukan pertahanan atau low block ya, sehingga mereka mencari satu peluang untuk bisa melakukan counter, tapi jarang terjadi. Ya, ini sama halnya dengan ketika Argentina di fase grup yang lebih bermain low block. Nah, tapi di fase grup mereka memang mengandalkan satu kesalahan lawan kemudian melakukan counter attack dan magicnya Messi. Nah, kali ini mereka belum bisa menampilkan magicnya Messi karena Messi cukup terisolir dan sulit mendapatkan bola. Ya, kalau melihat dari cara bermain Argentina, apakah memang ini strategi yang diinginkan oleh Scaloni? Sebenarnya di awal kalau kita lihat bahwa memainkan dengan sejajar, artinya Scaloni memang memikirkan untuk bertahan lebih dahulu, Tio. Beda dengan fase-fase knockout sebelumnya yang mencoba melakukan press build up, lawannya dilakukan build up, dan ini tentunya tidak bisa dilakukan dengan tim sekelas penguasaan bola yang cukup baik dengan Spanyol ini, karena mereka sangat baik dengan bola, kemudian menguasai permainan, kemudian mempercepat lawan kehilangan bola dalam 10 detik. Ini sulit tentunya bagi Argentina. Mungkin di babak kedua Scaloni akan mencoba kembali memainkan dengan 4 diamond di tengah. Ini tentunya membuat lapangan tengah mereka lebih berfungsi, tetapi tergantung juga reaksi dari Spanyol.
Nanti kena pelanggaran pula. Sepi banget dah. Let's go. Lihat ISO speed yang nonton berapa? 700.000 orang, wuih. Kelas ya.
Lama banget dah. Gue sambil cas aja kali ya. Nge-lag nggak? Oh my goodness. God damn. Hampir saya terjatuh. Nge-lag nggak? Nge-lag nggak? Nggak kan? Kok nge-lag ya? Pero pronto lo vas a saber. Oh, that's cute. I'm gonna be so big. I won't even be able to walk down the street. The future is already here. Next starts now. So, David, what's going on? Gua mandi dulu ya. Berekspresi membawa pesan yang positif. Kalau panas dalam, bantu redakan dengan yang ada padanya. 2026. The FIFA World Cup is coming, and we can't wait. Introducing the ultimate protein drink. Lengkap dengan 16 gram protein. Power up with our protein-packed drinks only at Starbucks. Ya pemirsa, jelang babak kedua pertandingan final dari Piala Dunia tahun 2026 dari New York Jets Stadium. Tentunya ini menjadi sebuah hal yang harus segera dibenahi ya, khususnya bagi Argentina. Mereka tidak bisa bermain low block seperti ini terus untuk bisa keluar dari tekanan atas Spanyol. Yang idealnya sih kalau mereka mainnya low block, lebih banyak bertahan, itu serangan baliknya cepat dan mematikan. Tapi ini kan enggak ya, bola sangat bergantung pada bagaimana kesambung ya headsetku, kenapa ya? Messi bergantian dijaga, bahkan dari lini tengah dari Rodri. Masa harus beli headset baru lagi? Pemain Spanyol sudah melakukan filter ya terhadap serangan Argentina. Ya, sedangkan bagi Spanyol, saya lihat bahwa mereka memang menyerang, tapi untuk mendekati
atau membuat sebuah peluang cukup sulit bagi mereka di babak pertama tadi? Iya, kurang berfungsinya dengan baik dari Olmo dan Legbaina ya. Ini membuat lini depan dari Spanyol kurang menggigit dan bahkan Oyarzabal pun juga sulit untuk masuk ke dalam posisi gelandang untuk memberikan space bagi Olmo karena dua space ini sudah dimarking bahkan 5 sampai 8 pemain Argentina ada di depan box mereka. Ya, kita akan melihat apakah memang ada perubahan langsung dilakukan di babak kedua. Ini juga menarik karena 30 menit istirahat ini membuat situasi sangat berbeda dengan biasanya kok saya. Ya, hitungan 15 menit itu adalah waktu normal bagi tubuh jika tidak ada pergerakan masih bisa langsung bermain. Tetapi jika 30 menit kita lihat bagaimana reaksi pemain di lorong menjelang masuk ke stadion masih melakukan warming up kecil karena mereka terlalu lama beristirahat dan ini mempengaruhi bagaimana penampilan mereka. Walaupun tadi kalau kita lihat pelatih dari Argentina mengeluhkan suhu udara yang cukup panas tadi. Ya, kalau Erwin melihat apakah sudah cukup impresif partai final di babak pertama tadi? Kalau melihat bagaimana Argentina bertahan dan tidak melakukan serangan yang berbahaya, sebetulnya agak kurang ya. Pertandingan final itu kan idealnya ya seperti Prancis lawan Argentina 4 tahun yang lalu, berbalas gol, saling serang, bermain terbuka. Tapi ini Argentina bermain sangat defensif di babak pertama. Tidak ada on target, tidak ada off target dan tidak ada tendangan ke arah gawang. Ini kan gua bentar mau mandi. Sebuah pemandangan yang sebenarnya agak jarang terjadi ya ketika Argentina bermain. Ya, tentu kita akan melihat pastinya di jeda istirahat itu akan memberikan banyak perbedaan. Terutama juga ada hydration break ini yang juga memberikan sebuah perubahan ya dalam situasi sepak bola yang biasa kita nikmati beberapa tahun lalu. Ya, ini membuktikan pembicaraan atau wawancaranya Diego Maradona ya. Dia bilang nanti sepak bola itu akan dibagi dalam 4 fase. Sekarang terjadi di 2026 bahwa pelatih-pelatih harus beradaptasi dengan situasi di mana sepak bola dibagi dengan 4 fase, adanya hydration break dan biasanya Argentina di hydration break kedua, babak kedua itu hampir semua gol tercipta di fase itu. Ya, kita akan melihat tentunya ini fase yang berbeda ya ketika istirahat terlalu lama. Apakah tadi peak performance yang dimiliki oleh para pemain Spanyol akan terulang kembali atau Argentina justru akan bisa mengambil kesempatan ini ya, Amin? Ya, kalau dari babak-babak sebelumnya Argentina lebih punya pengalaman ya menjalani pertandingan hingga ke babak perpanjangan waktu. Ya, kita menghadapi tim-tim sebelumnya kan, menghadapi Inggris juga di menit-menit akhir mereka bisa mencetak gol. Ini yang harus diwaspadai betul oleh para pemain Spanyol meskipun mereka di babak pertama tadi mutlak ya menguasai possession dengan lebih banyak 60 sekian dibanding 30 sekian. Ya, pemimpinan wasit juga tadi cukup menarik ya, kita lihat beberapa pelanggaran kasar atau keras tidak dihukum kartu, hanya mendapat peringatan saja. Gua mandi dulu ya. Saya membaca artikel Kok udah ada tahrim masjid gitu. Kenapa wasit ini dipilih, Tio? Karena Ntar guys ya, gua mandi ya guys ya. Terbukti di pertandingan tadi kita hanya melihat satu saja kartu kuning untuk Martinez ya, yang melakukan menghentikan advantage yang didapat oleh Spanyol. Dan kalau kita lihat di kepemimpinan di 3 pertandingan sebelumnya memang dia hanya mengeluarkan 3 kartu kuning saja, Tio. Ya. Sebelum pertandingan sebelumnya Oyarzabal atau Laporte ya sempat bilang bahwa wasit harus berhati-hati untuk melihat pelanggaran para pemain Argentina. Rujukannya ketika Elliot Anderson kena sikut Enzo Fernandez di menit-menit awal di babak semifinal. Itu sudah sempat dibilang sama Amerika Laporte dan kejadian ya di beberapa momen pelanggaran dibiarkan. Ya, tentunya kita akan melihat apakah kembali episode baru akan terjadi seperti Paredes dimasukkan. Ini sepertinya juga akan ada perubahan strategi ya yang coba dilakukan karena terlalu ditekan di babak pertama, saya. Ya, ini upaya bagi Argentina tentunya Scaloni memberikan tambahan pemain di lini tengah ke depannya agar mereka tidak terkunci ya hanya bermain di pertahanan kemudian kesulitan untuk keluar, sementara Messi juga tidak bisa on pada saat mereka mendapatkan atau memenangkan bola. Ya, inilah Paredes salah satu pemain yang juga ada di squad 4 tahun lalu ketika Argentina menjadi juara. Kita akan melihat apakah
Pergantian ini, ya Nico Gonzalez seperti digantikan oleh Leandro Paredes. Sepertinya memang Argentina memperkuat di lini tengah. Baik pemirsa Pala Play, segera saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan pertandingan babak kedua dari New York, New Jersey Stadium inilah final Piala Dunia 2026. Spanyol menghadapi Argentina. Selamat menyaksikan. So nothing to show on a blissfully beautiful day in New Jersey. Indeed, the United States of America has still to see a goal in a World Cup final. It was 0-0 in 1994 at the Rose Bowl Pasadena, went all the way to a penalty shootout. And of course, this could end the same way. Otamendi has got into trouble very quickly. Oyarzábal has played it through and Romero covered for his pal. Oh, that's close to being a giveaway, and indeed it has come here to Alex Viner. Viner made a yard and then shot too close to Martinez. Yamal asking for it over on the right-hand side of the box, but yeah, really poor. Not sure who he was aiming for there. Two Spain players in the vicinity. Not quite the power this time from Baena. Martinez goes long again towards Alvarez. Beneath it was Kubasi. Simon's clearance was reeled back in by Rodrigo de Paul. That was Montiel. There's McAllister. Here's de Paul again. Montiel. Messi. There's Paredes for the first time, Alan, as you indicated, between the two centre-halves. Conservative midfield player. Yeah, he's a free-kick specialist as well. They'll be hoping to win some in that final third. And I'm sure Lionel Messi had something to say in the half-time dressing room. They'll be desperate to get on the ball more. Paredes, Montiel on the front foot. Porter's going to have to be quick here. He was just about quick enough. At the expense of a corner. In his 30s now, Laporte, but got those legs moving. Timed it well. Messi to take the corner. McAllister right on the goalkeeper's toes. Alvarez inside the 6-yard box as well. Romero and Otamendi both involved. Messi to the near post, where it didn't get a flick, but it was repelled behind for a goal kick. Scaloni actually played the bulk of his playing career in Spain, was a Spanish champion with Deportivo La Coruña in the year 2000, played also for Racing Santander, had time in Italy and England as well. Romero. Charge down. And very early in the second half, Argentina are going to make yet another change here. I think we're going to see Lautaro Martinez. That is still to be confirmed. Paredes. Those ankles were nibbled out by Biner.
first substitute coming to the touchline for Argentina is actually Facundo Medina, centre back or left back. Meantime, here's Alvarez. Side of him, Taliafico. Paredes. Romero. Montiel was caught after the ball had gone by, again, the offender. Quite put the brakes on Baina there. Romero, snatched back by Ruiz, smoothly taken by Yamal, who wiggles the hip. Medina sat down again. Barsi and Rodri has gone down in the centre circle of the ball. It's a little bit of a bitty start to the second half. There's a bit of tension building between the two teams. Whoa! Almost hit the turf. And the referee has dipped into his pocket. Dingin banget cuy. Langsung cerah muka gue. Well, there's a Dingin nudge in the banget ya back asli. and it goes down quite softly here. Paredes getting very tight and a long way from the ball. This is his name that has been taken. He's making his mark early on in the second half since coming on, Paredes. Laporte, Cucurella, Ruiz, Rodri. Rodri going direct. Otamendi, wily and experienced, is there to judge it. Not a great clearance from Martinez. Olmo, though, couldn't find a route around Romero. Haven't been able to get Olmo involved as much as they have previously in this tournament. Spain, a key player for them, finding space, being able to turn towards goal, looking for the Oyarzabal or the other teammate. Dealt with him well, Argentina. Shove in the back that on Rodri that gave the foul away, but that's what earned the yellow card. Double offence from the half-time sub. Montiel's gone over. It is very, very stop-start. To Paul. Alvarez, one-step Yamal all the way back by Porro. You do sense that a stop-start game will suit Argentina more than it will Spain. They can deny Spain that attacking rhythm. I'll see that as a big plus. Barsi, this poised teenager. Porro, that's a really excellent ball. Ruiz, Olmo, Oyarzabal. Kasih. Oyarzabal didn't get it back from Fabian Ruiz. First real glimpse of Spain at their smoothest. Yeah, and Argentina stretched a little bit. Otamendi with the final clearance did ever so well. Rodri, here comes Porro from full back. Yamal.
hit the turf and is carried away by Enzo Fernandez. Rodrigo de Paul, Cucurella tackled. Messi's had to help out. Alvarez in a collision on the halfway line with Aymeric Laporte. He hasn't had much to go with a far ball, but a chance here for the centre forward. Half a chance perhaps. Otamendi just ever so well. Instead of trying to shoot, he's trying to play in his teammate, Fabian Ruiz, way off of him. Through by Kubasi. This is Danny Olmo. And it was nicked off his toe at the last by Montiel. Yeah, Danny Olmo now finding a little bit of space that he hasn't been able to. Montiel was well pleased with this. Last gasp, everything he had from Montiel, and that is Argentina in a nutshell. They leave nothing behind. Liner working it short with Yamal. Morota hoisted Tinggi in banget. beyond Aymeric Laporte. And here comes eventually an Argentine change, not the original one that was indicated. Gonzalo Montiel's last touch of the game was a very important touch. He has been interchangeable to a large degree at right full back with Montiel Molina, and the Atletico Madrid diganti player siapa? will replace him now. Molina. Substitution, you wouldn't feel will change Argentina's approach or effectiveness going forward. Yamal. Rodri. Olmo. Messi jalan doang nih. Yamal. Ruiz. Rodri. Danny Olmo. Poro. Felt contact. Merah. What a free kick. Merah. Decent position. More than decent. Kaki tuh, merah itu harusnya. Ya, aku aja yang wasit loh. That's about that. There is more than one accomplished Spanish dead ball expert who would put their hand up here. Lamine Yamal, you would expect to be at the front of the queue. Mikel Oyarzabal is alongside him. Alex Baena is a part of the committee.
goes. Oh. It's snowing. The ref's had a moment with his spray. Lamine. Nih udah tarim guys. Bentar sholat subuh. One of those three, Bina, Yamal, or Yamal. Lamine. Bina over it. Lamine Yamal into the wall. It's come to Bina. His cross was well intercepted. And it comes to North. Yeah, bit of a dance scrum in the end, that one. Argentina fans trying to get behind the team. They haven't had much to shout about. So, double change. There won't be a sixth World Cup goal at this competition for Mikel Oyarzabal. And he is joined on the long trot off by Fabian Ruiz, who was replaced not for the first time by Pedri. Pedri began the first 5 Saweria, games of the aku ganti competition baju koko dulu. and is ending the last 3. Ferran Torres also into the action, a man who scored goals at Euro 2020, got a couple at the last World Cup, scored at Euro 2024 as well. How he would love to add to that collection now. As Argentina can stay in this, I don't think Scaloni will be over keen to make substitutions. Yamal goes over and receives nothing by way of sympathy. Yeah, I think that's fair enough. Not enough in it. Pulls away Messi. Fastest ball came to Bina. It slid Paredes. Those noughts for Argentina. Certainly got to change, and you would expect them to the longer this game goes on. They're away as far as Olmo. Here for the first time is Pedri, lovely ball user. Cucurella. Bina. Molina tight. Cucurella. Pedri allowed to go. Pedri. Olmo! Wih, gila. Martinez spilt. Gila, hampir gol. And Spain have a corner. Yeah, you'd have expected him to collect it. Just bounced up in front of Martinez. I don't know if it moved a bit as well. Danny Olmo, I think it did actually. Not an easy one. And so a Lamine Yamal corner for Spain. An hour and more with nothing to show. Ever increasing jeopardy. Frayed nerves. Lamont flats the near post, away from there by McAllister. Porro. Lamont! Nicked away behind for another corner. Paredes. He certainly wouldn't have been fully in control of this little flicked header, Paredes. It was an important one. A couple of Spain players lurking behind. Then by Bina, Martinez has lost it. Gol
was battling for it. Strong by Simon. Fico beneath it. Pedri first to it. Olmo. Cucurella. Biner outside of him. Biner to lift it in. Out of the reach of Ferran Torres, but Fico is taking no chances. Yeah, he had Yamal behind him. But the ball continues to go just the one way, and that's in Spain's favour. Yamal away by McAllister. Down again by Porro. Yamal, he's got between a pair of them. Yamal, Torres! Alamak. Into the waiting arms of the Argentine goalkeeper. Well, it's the best chance of the match by some distance. This one, lovely wing play. Gila, hampir Torres aja. gets enough behind it, but it's not the direction. Looking at that little shove, more of a short shirt tug perhaps than a push. And so we reach the hydration break in the second half. A quarter of the game remains, or perhaps more. It remains in the 2026 World Cup final. Argentina 0, Spain 0. Well, Christian Romero looks as though he's labouring here for Argentina, and I think there are imminent changes. We've seen Facundo Medina on the touchline quite a lot. He's come and gone and stood up and sat down again, so that might be an upcoming development. But where are you up to with the game, Alan? Well, at the moment, Argentina just happy to hang in there, aren't they? And maybe they look at the number of goals they've scored in the last 15 minutes of matches in this competition and feel that if we're a bit more adventurous, positive, put Lautaro Martinez in, we can maybe get a goal then. Up until that point, they seem happy to defend, hold their shape and deny Spain, frustrate them. Lionel Messi only needs Extra time kayaknya ini, perpanjang waktu ini kayaknya ini. Penalti nih, yakin aku. Medina any moment. And Giuliano Simeone is going to come on. Carlos Alcaraz, great Spanish sportsman, and indeed, of course, the defending champion of the US Open, and Serena Williams, who was back at Wimbledon and has been a 5-time winner of the US Open too. So Simeone and Medina in place of De Paul and Romero. A sense, Alan, that one of those is out of necessity because Romero seems to have a problem. The other is a choice. Yeah, Simeone will play in De Paul's position, a bit more energy, younger lad. Romero, though, that's the two first-choice centre-halves that have gone off after Lisandro Martinez. So they're being tested here, Argentina.
Simeone, of course, did start the semi-final against England. Argentina now have changed 3 of their starting back 4. Argentina are still to have a shot in this final, and indeed it is the first time in match 104 of this World Cup that any team has got to the second hydration break without a shot. That says a fair bit about Spain's team structure, the defensive resilience, also though about the lack of adventure shown by Argentina. His team do not give away goals lightly, they don't give away chances much either. Korea found touch. This is Molina with the throw, one of several in the Argentinian team who played club football in Spain with Atletico Madrid, where of course there is a vast Simeone influence. And son of has just come on to further that. Alvarez. Otamendi. Molina. There is Simeone. Gets off a little bit more than he could chew. Rodri couldn't keep it. McAllister spreads in. Alvarez is on his way. McAllister. Otamendi. Molina. Messi driving. Simeone. Yeah. Now by Cucurella, and Spain can counter here. Momentarily, they have 4 on 4. Minor checks. They've been keen to avoid that situation, Argentina, haven't they? Getting caught short on the counter, but they did commit 1 or 2 more men in that attack than they have been. Olmo. Yamal kept from it with wiry strength by Tagliafico. Alvarez. It's the same against France in the semi-final. There's always a covering Spanish player. Pedri. Kubasi. Yamal. On a different page from Ferran Torres. It's getting nervy now. It feels more and more like a one-moment final. When and where and to whom will that moment fall? Yeah, the Spain fans haven't seen their team dominate the ball really. Panik dia, panik. Just fear that Argentina Dapat. a cruel bite in Ya. them. Astaga. Punch perhaps. Well, Spain still do have a couple of aces up their sleeve. Nico Marino has proved to be the ultimate ace from the substitutes bench in this competition. And he and Nico Williams, who's been denied more minutes in this competition by nagging injury, they are both going to get a chance here. Bina and Olmo giving way.
Strong challenge again by Paredes. Needs to be a little wary. He is on a card. Pedri gets it rolling. Kravasi. Rodri. Oro, Yamal. Pedri, Kravasi. Liquid for Marino. He's got it back here. Rodri. Williams. Pedri. Cucurella. Pedri. Ferran Torres. Cucurella. Rodri. Martinez is behind it again. Yeah, just shoved off balance a little bit as he went to shot there, Pedri, but he offers more creativity in these areas than Fabian Ruiz. Rodri again. Pedro Porro. Lamine Yamal away from Tagliafico. Ferran Torres. Lamal, that's smart. Lamal's pullback. Ajan guys, gue tinggal sholat bentar ya. Argentina going to be so careful when Yamal gets in that penalty area. Ih, bus, gila. It's still alive. Williams. Corner. Nah, gue tinggal dulu ya, gue sholat dulu ya. Martinez can't hold it. There's plenty behind him. Awkward for him. He'd got long odds on Pau Kubasi to score the first goal of the World Cup final. I think Martinez saw to it, but he didn't. Williams to fly it in, whistle's gone. Spain will get another go at this. Williams again. No contact. It's a tempting ball in that. He just got caught underneath. Well, this is the point in the game where Argentina have tended to come to life. So many of their goals in this competition inside the last quarter of an hour. Yeah. It's just a sign at the moment, though. Martinez now has had to make 7 saves in the game. He had, prior to today, had to make more than 4 in a single game. Cucurella, Williams, Pedri, Kubasi, Porro, Lamal, nice, Porro. Ticking up towards 80 minutes in the final of the 23rd World Cup. 16 years since Spain won it for one and only time. Argentina clinging to it. On by Pedri, taken up by Porro. Tagliafico got between ball and goal, and Spain have another corner. Almost as if Argentina are just trying to get to 90 minutes. Looking towards extra time. There's this precious little ambition at the moment.
Williams. Pedri. Williams. And Laporte was flying in. Martinez got rid in a hurry. Cucurella can watch that back to Simon. Simeone clashed with the centre half and is asked to be calm. Another ball they get to the byline. He doesn't get a clear contact on it, Laporte, thanks to the challenge. If he had have done, that would have been a lot more difficult for Martinez. Kovacic, Yamal, Marino, Rodri, Spain making all the running here. Toro, Pedri, Cucurella, Williams, Pedri. He's made a difference, Pedri, since coming on. Slight touch from Marino. Out comes McAllister. No foul by Rodri. And indeed, there is a booking here for Enzo Fernandez for what must have been interpreted as dramatics. Otherwise known as diving, perhaps. Ref, a decent view. Maybe it's the descent afterwards. There's got to be a moment, there's got to be a winner. Again, America has never seen a goal yet in a World Cup final. 1994, the Rose Bowl, Pasadena, 0-0 all the way to a shootout. Baggio over the bar and all of that. Laporte, linked on here for Ferran Torres, gathered by Marino, linked out wide for the Mal. Porro. Lips in the turf, the referee wasn't interested, here's Messi. Outside of him is Molina. You've ever seen Messi have a more quiet game than this? Out on the back of Rodri by Fernandez again. He needs to mind his P's and Q's now. The president engrossed, the world engrossed. May, like all of us, be required to consume extra time. Yamal, Ferran Torres, it's a Spanish throw. Argentina just been unwilling to go toe-to-toe with this Spain team. Maybe feeling that if they did that, they'd get soundly beaten. So the game plan, this is it. That's worked so far. Rodri. Cucurella. Anyone who watched yesterday's third-fourth playoff must be wondering if these are two different sports. 10 goals then. Not one yet here.
play. Williams. Williams has it stolen by Molina. We've got past the latest a goal has ever been scored to win a World Cup final without extra time. Andy Terima for Germany against Argentina in 1990 scored the winner in the 85th minute. Much momentum tells us it's been one-way traffic. The fact Lautaro Martinez hasn't come on off the bench tells you Scaloni's tactics, I think. Try and see it through now. 2 extra time. Yamal, Rodri, Marino, Ferran Torres! Still low. Always a difficult attempt, that. Worth a swing of the right boot, but as it bounces up, it's hard to swivel and get a clean connection. Also getting on target. Previous World Cup finals have required extra time. The last one did. Scaloni had to suffer it. Indeed, 4 of the last 5 have required extra time. And this one is ticking ever closer to extra time. But there remains time. Pedri, Yamal, Laporte. Pedri. Williams. Cucurella. Rodri. Williams. Pedri. Kubasi. Reno. Right again from Porro. Yamal. Rodri. Nico Williams. The 89th minute. With past Molina. There's been a real defiance about Argentina's defending to restrict Spain the way they have. The best chance I think they've conceded would be that Ferran Torres header. Laporte. Kubasi. This could open up to Rodri. Flies high. Spain, of course, when they won it in South Africa 16 years ago, themselves required extra time. Went deep into the Johannesburg night before Andres Iniesta came up with his moment. Then for Vicente Del Bosque. How many of these Spanish supporters were there on that famous occasion, who knows? It's Marino, Pedri, by Molina, Messi, Cucurella got tight. There are many of the class of 2010. Who lifted it, the class of KASIH, Ramos and Piqué and Puyol and Busquets and Alonso, Xavi and Iniesta. Yeah, you saw the expression from the Spanish veterans there. It's not been an easy watch, this one. Truth be told, that was their final, and they won it. And we're into 4 minutes of stoppage time here.
This would be, if it ends this way, the third of the last 5 finals to be 0-0 after 90 minutes. There's so much on it, that's the truth. There's everything on it. This is it. Messi, Simeone. Messi stayed down, Laporte walks away from the scene of the crime. It looked to me, first viewing, that Messi's just run into Laporte and Laporte held his ground. It was anything malicious in it. He doesn't have to get out of the way. Well, he's got a free kick out of it, has Lionel Messi. And this would be the ultimate execution of Argentina's game plan if they were to steal it this late in the day. Their support comes to life. Effervescently colourful. A glorious soundtrack to the event. Messi goes wide to Simeone. Messi again. Fernandez. Lionel Messi couldn't tiptoe through. Taken back by Medina. Simeone across goal, and Simon can fall on it. And get rid of it in a hurry. Porro. It's come to Williams. Who's had a hit, parried by Martinez. Well, that's a fair collision on halfway as well. Enzo Fernandez went through him, and Enzo Fernandez is walking. It's no good waving your hand. You've got to get off, no matter what anybody thinks. It looked late. It looked a little vindictive. Interested to see the replay. Trying to get there. He's not far off. Getting the ball. It's not a cynical challenge, but the way Kubasi goes up and over, it looks bad. But you'd say enough for a booking. And Enzo Fernandez here becomes the 6th player to be sent off in a World Cup final. Indeed, the 3rd Argentinian player after Pedro Monzon and Gustavo Dezzotti in 1990. Correa, I think, has risked the ire of the referee too, possibly by covering his mouth in a confrontation. This was the referee actually who sent off Piero Hincapié for covering his mouth while talking to an opponent, the Ecuadorian defender, earlier in the tournament. It would appear there is still the potential for VAR involvement here. Enzo Fernandez will be hard to console. Now here's the moment Correa goes to Messi. Messi indicates possibly that he said something behind that hand. Been a defiant rearguard action, but it's going to be incredibly hard now if it does go to extra time. Worth noting also that when Spain won it in 2010, they did so then against 10 men after Johnny Heitinger was sent off for the Netherlands. Rodri. Williams. Correa.
Pedri. Rodri. Lamine Yamal again to tease Tagliafico right at the end of it all. No way past it. Alvarez away, Cucurella onto it. Sifted up to Ferran Torres, who's gone over. In position, A1, in the final seconds of the World Cup final. Well, making tackles like that applies his game. But he's conceded one in a really dangerous area. That's loose. Really is at this stage. He's on a yellow card too. This may be the last kick before extra time. It may be the last kick, full stop. Well, somebody can write themselves into the history books here if they took this away. Put yourself now in the boots of Pedro Porro. Put yourself in the boots of Lamine Yamal. The whole world is watching. One moment, one kick of the ball, overseen by those who went before them. As the sun beats down in New Jersey. Yamal hit the wall in his last attempt. Will he have another go? Spain lads back a little bit. Lamine Yamal! Oh, what a save! Emi Martinez made quite a journey and turned it behind for a corner. You'd argue it's his half of the goal. Nevertheless, it's the best save he's made so far. Quickly on with it, Pedri, Williams, in went Kubasi, the final whistle. Only it is not the final whistle. It is merely a moment to pause for thought and reflect on a match-saving stop for Argentina from their brilliant maverick goalkeeper, Emiliano Martinez. It's easy to edge to your right if you're Martinez, but he doesn't get fooled. He sees it coming all the way in fairness, but yeah, he's just kept them in this World Cup final. The moment of the match so far was the last moment of the match so far. And we head, as 4 years ago, to extra time in the World Cup final. It remains Spain 0, Argentina 0. Pemirsa, follow play di mana Anda berada. Baru saja kita saksikan 2 kali 45 menit di mana tidak ada gol yang tercipta. Satu kartu merah dari Enzo Fernandez membuat Argentina harus bermain dengan 10 pemain. Skor sementara Spanyol 0, Argentina 0. Win, kalau melihat dari cara bermain Spanyol sudah berubah ya. Mereka lebih agresif, mereka lebih ofensif, banyak memasukkan Nico Williams. Tapi penampilan Emiliano Martinez tampaknya yang menggagalkan Spanyol bisa meraih gol. Ya, possession masih dipegang oleh Spanyol, peluang juga masih banyak dimiliki oleh Spanyol, sejumlah pergantian pemain. Ada Nico Williams sudah masuk ya, ada Mikel Merino yang biasanya jadi super sub juga sudah masuk. Yang menarik adalah selama 2 babak Argentina tidak ada shot on target dan off target, jadi tidak ada shot sama sekali ke arah gawang dari Unai Simon. Expected goalnya 0,00. Ya. Ini 2 babak luar biasa ya, permainan Spanyol mendominasi. Ya, kalau menurut Kusayan, seperti apa Argentina bermain? Mereka cukup frustrasi ya, sehingga ada kartu merah diberikan untuk Enzo
Fernandes. Ya, tolerirnya wasit sangat luar biasa ya, banyak pelanggaran dilakukan oleh Paredes terutama ya, tidak mendapatkan perhatian khusus karena karakter Paredes harusnya menjadi perhatian dari wasit, tapi sejauh ini memang pelanggaran yang dilakukan belum membuahkan kartu merah. Justru Enzo Fernandez yang akhirnya mendapatkan kartu merah langsung dan pelanggaran yang cukup berat. Dari apa yang kita lihat di babak kedua tadi, Argentina mencoba untuk bisa mengambil alih permainan, tetapi sulit karena mereka tidak dapat menguasai permainan, tidak dapat menguasai bola, dan setiap bola yang mereka raih kemudian diraih kembali oleh pemain Spanyol. Sulit untuk merebut kembali, dan kalau kita lihat akurasi passing dari Spanyol itu sampai 270, sementara Argentina hanya 113, dan yang masuk ke final third Spanyol ada 24 kali, sementara Argentina di babak kedua hanya 12 kali dan tidak ada yang on target sama sekali. Ya, pemirsa, ini merupakan final Piala Dunia yang ke-9 yang harus diselesaikan dengan extra time, di mana kita tahu Argentina memiliki beberapa kali kesempatan di final Piala Dunia. Mereka juga harus extra time di tahun 78, kemudian di tahun 2014 ketika mereka kalah dari Jerman, dan terakhir di 2022 kala mereka mengalahkan Prancis. Kali ini kali keempat Argentina menjalani final Piala Dunia dengan harus melalui fase extra time. Ya, 2 kali 15 menit ini akan menjadi pertandingan ataupun babak yang berat ya buat Argentina, karena Enzo Fernandez, pemain yang sangat penting di lini tengah, sudah tidak ada di lapangan terkena kartu merah karena pelanggaran yang menurut saya sangat tidak perlu ya dilakukan. Dia sudah kena kartu kuning, yang kartu kuning pertamanya juga tidak perlu kan, dia mengeluarkan kata-kata yang membuat dia di kartu kuning sama wasit. Dan kedua, pelanggaran yang sangat keras kepada Kubarsi yang itu dilakukan justru di daerah pertahanan dari Spanyol ya, di daerah tengah lapangan. Jadi tidak perlu sekali tadi dilakukan pelanggaran. Ya, situasi yang semakin sulit bagi Argentina, mereka dalam tekanan dan mereka bermain dengan 10 pemain saat ini. Kita akan melihat apakah Magic Messi akan ada di perpanjangan 2 kali 15 menit. Ya, baik pemirsa, inilah perpanjangan waktu di final Piala Dunia 2026. Spanyol hadapi Argentina. Selamat menyaksikan. Goalkeeper Emiliano Martinez has made 10 saves. That is the most by any keeper in any World Cup final. So Spain presumably to keep on pressing here against the 10 men of Argentina. Argentina, this most cussed of football nations, refuses to accept when it's beaten. It's right up against it now. Rodri. Williams faced by Molina, supported by Cucurella, who's seen so much of the ball. Pedri. Cucurella. Williams. Kubasi. Lamal. Porro. Lamal. Porro. Ferran Torres surrounded by 3. Porro wasn't giving way. Tagliafico has a free kick. He's just lost his balance and the arms come up, giving him the benefit. Something to admire in how dogged they have been, Argentina. They will not give way.
Martinez. Couldn't reel it in. So we play on essentially because of him. Yeah, and the best of the saves he's made. Will he be called upon to make many more? Got him up off the chairs. Sifting through here for Ferran Torres. Torres, Lamine couldn't bring it with him. Fico juggles it out, then loses it to Yamal. Pedri Williams, oh, Martinez again. Eyeball to eyeball. Out comes McAllister. I don't know how much of a touch he got on it, Nico Williams. He feels it's a chance spurred. Pedri with a little dink. Oh, he virtually gets nothing on it. Doesn't change the direction. Argentina are clinging on a little more. Solid connection here, and you think Martinez is out of the game. No, he did get a touch. He does, he's trying to feed it into that far corner. Remember a save from Colin Mawani in Qatar, which changed it all. Some say he won the last World Cup final. He might just win this one. Look at that. Incredible to see, though, those zeros up against Argentina. Who would have forecast that? Porro. By Rodri, nudged down towards Marino, who nearly capitalised. Whenever Argentina dare to have the ball, Spain swarm. One of the most one-sided, perhaps the most one-sided World Cup final ever, and yet there's nothing in it. Did not see it being quite this one-sided, I must admit. I didn't think Argentina would really go toe-to-toe, as I said earlier, because Spain will pick them off, but such a rearguard defensive action from them. Williams. A really good tackle by Molina, who chases after his own block. Simeone ahead of him. Porro. Ferran Torres. Marino. Williams! Celebration cut short. Well, he was quick to make the decision, the ref. Didn't hesitate. Gave the foul straight away. Marino tread on. Was it Otamendi's foot? Oh, there. Not sure what he's given here. Can't be that. Cannot be that. Aduh, kenapa? Williams is certainly perplexed, bemused. Lah, I'm bemused. masih kosong-kosong. Looking at those replays, there was nothing obvious there. When Marino went on Martinez, it's just followed. There's nothing there. There's nothing there.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, aku pada pulang guys. Torres has a touch. Gila masih 0-0 loh. Inadvertently Dari tadi treading loh. on Otamendi's toe there, Marino. But it's one of those natural actions, isn't it? I'm not sure that the ref would have seen that. Marino treading on his toe. Momentary, almost teasingly momentary joy for Luis de la Fuente and the Spanish supporters. Spain are about to make a couple of changes here to freshen up, fresh legs. Very interestingly, they're going to throw on 2 players who haven't kicked a ball at this World Cup before now. KASIH of Barcelona, and wearing 18, Martin Zubimendi of Arsenal. Laporte and Rodri give way. Neither has played at all for De La Fuente, and now they are going to play the most important 15 or 20 minutes of the whole competition. De La Fuente, and now they are going to play the most important. Halo guys, kembali lagi guys. Masih 0-0 ya, gila. Pedri, Cucurella, Williams threatened to get goal side. Oh, that's brilliant. Simeone helping out his fullback, giving back though to Marino. Yamal, Zubimendi, champion of England with Arsenal. Cucurella, aimed in towards Marino. Messi's gone bustling in, he's seen an empty net, but he's been penalised. Well, it's just that contact there. I mean, if the ref spotted that, that's top class. He's just backing in to Otamendi. Something happens so often in the box when forward and defender are challenging. Yamal, Porro, Pedri, Cucurella, Williams, Pedri, Porro, Williams was arriving, nicked away from him by Medina. Pedri, Zubimendi, Kabasi, Williams, Porro, Yamal, that's fanciful. Nge-lag-nya, astaga. And another change here from Scaloni, which effectively says he's giving up any last vestige of attacking intent, taking off his number 9, Julian Alvarez, and replacing him with the now Tottenham centre-back, Marcos Senesi. Yeah, could have put on Lautaro Martinez. Chose the central defender to try and see this out. Which leaves Messi really as his only attacking player on the field. 0-0 masih. There is Messi, outjumped by KASIH.
which he's It's going a to good have. win by Pedri. Porro. Subimendi. Pedri. Missed out Cucurella, came to Williams. And Williams played it in, and Marino headed wide. Wow. Of all the players you'd want that to fall to, it's him, super sub. So accomplished in the air. It's a sitter, an absolute sitter. Oh, if they don't win this, they'll be having nightmares about that tonight. Subimendi. Pedri. Garcia. Correa. Williams again. Pedri. Yamal. Porro. Pedri. Williams. Williams. It's a flying ball by Paredes. That's a good ball out. Taken away from Messi. And Messi has steered a peach of a ball up towards Cucurella and beyond. No free kick for Simeone. And that comes Spain with Lamine Yamal. Bit tasty down there. Tagliafico on Yamal. Everyone getting involved. Both his eyes on the ball, but it is probably a foul on Simeone. Scaloni in the face of officialdom. There's the coming together. A chance for Tagliafico just to leave a little bit on Yamal. Defender knew it was out. Penalti sini, pasti penalti. Reaction to that, and little Scaloni a yellow card. Penalti sini, pasti penalti. Otamendi. Simeone. 3 minutes to add on at the end of the first period of extra time. Williams steals. Martina steals back. Paredes. Porro. On by Subimendi. Pedri. Ferran Torres felt contact and heard no whistle. In goes Kubasi. Subimendi. Otamendi clear. There's Messi. Simeone. Didn't have so well to keep it there. Paredes couldn't keep it. Spain have it back with Pedri. Pedri's rolled off it by Simeone. Messi kept it from Garcia. And Messi can play it now. Oh, the spirit of this Argentina team is quite incredible. They're not going to lie down. Martina's about to take the throw. Before he does, there's a little bit more off-the-ball history on it, involving Tagliafico and Ferran Torres. Fun the game's out there now. Ref's got to
keep his eyes peeled. All sorts of shenanigans. Throw on by Ferran Torres. In goes Marino. Yamal couldn't keep it in play. Argentina are within a few seconds now of ticking their next box. Waduh. It's discomforting Marino. Penalti ini sih. Still thinking about that missed header. How can he forget it? 9, 10, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So half time in extra time, and still nothing to show. But boy, there could have been, there might have been. Probably Alan there should have been. Most definitely that'll haunt him for the rest of his life. He'd end up losing this. He's been so valuable to his team, Mikel Merino, coming off the bench, scoring goals. And that would have been the biggest goal of all for him. Biggest goal of his career, you fancy. Mikel Merino 90+1 against Portugal in Dallas in the last 16. Mikel Merino 88 to win it against Belgium in Los Angeles in the quarter-final. But in the final, he couldn't match it, and it's still 0-0. Well, that togetherness is what has taken them this far. Yang bisa perpanjang waktu pertama masih belum tercipta gol. Kita lihat banyak peluang dilakukan oleh atau dimiliki oleh Spanyol. Hanya saja memang yang dilakukan oleh terutama pemain Argentina untuk mereka tentu berharap ada adu penalti ya. Tadi memasukkan Marcos Senesi, satu lagi pemain bertahan yang ditarik keluar Julian Alvarez, penyerang dari Argentina. Ya, ini adu strategi, Coach Ayan. Ya. Males aku nge-lag begini. Tagliafico está acalambrado ya, junto con McAllister, los dos más cansados. El único jugador argentino, Andrés Omar, que disputó todos los minutos en el Campeonato del Mundo es el arquero Dibu Martínez, que sigue sumando atajadas récord en una final. Las instrucciones del técnico Scaloni, esta es otra de las cosas, ¿no? Martín Vázquez se podrían cambiar también, aunque supuestamente tiene que haber un cambio de arco inmediato. Debería estar tipificado y reglamentado que puedan descansar también 5 minutos tras este enorme desgaste ahora en el octavo partido. No, Andrés, saben que eso está reglamentado, sí. Por supuesto que creo que es entre 1 minuto y medio y 2. Antes sí se debían cambiar de vallas y no había tiempo de el técnico, pero ahora en el reglamento está estipulado que haya un breve, digamos, descanso para los jugadores y vuelvan a la cancha. Sí. Entiendo, pero en la época de la pausa de hidratación de los medios tiempos de 25 minutos, 5 minutos vendrían bien ahora, ¿no? Para los dos. Sí, por supuesto, ni hablar. Lo siguen atendiendo a Tagliafico. Otro problema más. Lo rodean los suplentes como para preguntarle si puede seguir. Ya hizo 6 cambios Argentina. Sí, ya están las modificaciones hechas. Tagliafico iba el Colo no puede, sí. Sí, no. Que le arrima Scaloni. Tiene que terminar el partido, no puede dejar, incluso su técnica de carrera no es al 100%. Ahí vuelve Tagliafico.
Lanjut, let's go. Seru nih. Molina. Golpeada Simeone. Cucurella. Juan, te pido que lo siga de cerca Tagliafico, que puede ser clave si lo atacan por ahí. La trae España al ataque. Lo cambió de posición, a Tagliafico. Subimendi para Lamine. El toque atrás, Porro la pone al área. ¡Ay! Cabezas para atrás. ¡Queda rebote! Wih, gelas Ju. Gila. Gol tendangan roketnya gila. Mampus lu Messi kecil. Mampus. Spanyol menang. Senang banget gue. God damn. God damn. Mampus lu Messi. Mampus. Prestasi lo. Supportermu mampus nih. Sudah nggak ada sudah. Lamine dah. Gila. Así fue. El centro de Lamine. Spanyol. Mampus lu. Merinding gue langsung. Lamine que la deja corta. Alta. Tiro libre argentino. Que tanto puede modificar Scaloni porque ya no tiene cambios, tiene que modificar el dibujo táctico con lo que tiene en la cancha. Otamendi al área. También Senesi. Paredes la va a poner cerca. Apa gua bilang? Spanyol. Ahí va Senesi. Pelota para Otamendi que alcanza a cabecear Unai Simón. Con 10 y sin resto físico Argentina. Para buscar el empate en los últimos 12 minutos. Subimendi contra una España que no tengo duda seguirá atacando. Cucurella y que está a 12 minutos de ser campeón del mundo por segunda vez. Otamendi la saca de la cancha. Andrés, Ferran Torres, que en el partido contra Arabia Saudí deseaba, mientras el VAR revisaba su gol, que fuera por favor gol. Pues hoy consigue su primer gol en esta Copa del Mundo, y de qué manera y en qué minuto, en el 106, 10 antes de cuando él tenía esta en 2010. La asistencia, a ver, regaló la pelota Subimendi, no puede Molina. Dale. Otamendi. No. Y el lateral argentino. Digo, la asistencia quedará para Williams, que rescata el centro de Porro, pero gran centro también de Porro. Tagliafico, pelota larga para Messi, a contra Cucurella, lo dio vuelta. Sigue Messi, aparece Paredes. Aquí Molina. Otra vez Paredes, tapa Nico Williams. Otamendi con Messi. Se le va metiendo Tagliafico en el área, cortó justito Porro. La viene a buscar Simeone ante Messi, ahora Medina. La quiere Leo, con él intentó jugar Medina. Cubre Senesi. Medina. Otamendi. Paredes, Medina.
Se tira por izquierda Simeone. Paredes, larga, muy larga el área. Simón. Sosokan menang dia jauh. Esta es la jugada donde William rescata la pelota. Molina pierde un poco la marca. Ferran llega liberado. God damn. El festejo, Navas, Iniesta, Ada Casillas kah? Xavi, Gila, ada Casillas weh. Histórico 11 también de esa España en Sudáfrica. Ada panutan weh, Casillas. De la cabeza de William, porque él se toma la cabeza sabiendo que iba a terminar adentro. Exacto. Subimendi para Cubarsí. Menos mal que estaba mal Tagliafico, ¿no? Sigue corriendo. Lamine, Miquel Merino, falta al pasar de Tagliafico. Merah En la sih. jugada anterior, mientras estábamos viendo el gol, fue amonestado a Maca. Kuning. Nueve minutos separan España del título para coronar los 4 años del fútbol español. Euro, olímpico, ahora aquí, si quiere agréguele el título femenino, fútbol español todos, por ahora y solo por ahora. Pelota para Lamine, libre Pedri, como buen zaguero central que fue Luis de la Fuente, indica todos los movimientos que tienen que hacer de manera gestual sus futbolistas. Ih, dimain-mainin. Gila. España, Nico Williams, Pedri. Ih, dimain-mainin. Subimendi. Aduh, Messi jalan aja. Lamine Yamal. Y que ahora Andrés hace lo que tanto les gusta, posesión de la pelota, no se la prestan a Argentina para que el tiempo pase. Así. Pelota para Nico Williams. Va con el Senesi. La aguanta Nico. Bagus. Ya. Molina. Kenapa? Offside. Fuera de lugar. Se la van a dejar a Dibu. Irá a dejar al resto el campeón. Scaloni, Juan, los manda todo para arriba. Sí, señor. Le va a pegar el arquero Dibu Martínez. Despeja Subimendi, Medina hacia atrás, cabecea Lamine. ¡Uy! Lamine Yamal. Bukan Lamine Yamal. Ya, offset. ¿Está en nuestra posición? Sí, me parece. Bukan Lamine Yamal, kukira Lamine Yamal. Udah nyaring salah lagi. Offset lagi. No. Para mí es fuera de juego. ¿Ah, sí? Sí. Apa Lamine Yamal kayak itu bukan ya? No fue nomás. Sí, señor. Messi que descarga para Molina. Pelota. Gol itu mana ada offset. Paredes la mide con William que lo choca. Falta del español, será tiro libre. Y Paredes que se tiene que apurar. Si algo nos ha demostrado Argentina en esta Copa del Mundo es reacción. Hasta que se pite el partido, hasta ese momento Argentina puede reaccionar, ojo. Va Paredes para poner esta pelota al área. Molina queda de último, Messi también va a ir a buscar. Aquí viene el centro de Paredes que no la pudo levantar Ferran. Molina. Bukan Lamine Yamal. Con Molina o con Paredes, salió con Paredes. Mana sih Lamine Yamal? Molina del otro lado. ¿Dónde está Juliano? Van todos a la carga otra vez en Argentina. Pelota cruzada para el 10. Le pasa Simeone. Messi se la pica a Pedri. Ahí va Messi. Messi tiró el centro. Tiro de esquina. Nggak bisa Messi. Messi nggak bisa. Oh my goodness. Todos los problemas que ha tenido Argentina, atención. Paredes. Le tapan el remate. Vuelven con Messi. El centro. ¡Oh! Cayó en el techo del arco. A que le meta. Es una bomba muy rara. El centro de Messi buscó el segundo poste. Evidentemente buscaba un compañero. Le mete mucha Oh iya, lupa aku anuin skornya.
Lupa aku tambahin siguió el skornya. transcurso de la pelota. La del gol, así se ve desde atrás del arco. Era complicada la definición. La reacción de Luis de la Fuente y de todo su cuerpo técnico. El gol que puede valer una Copa del Mundo. ¿Qué pasó? No, nos quitan los vectores en la pantalla de fuera de Skornya lupa aku tambahin. milimétrico, wow. La tiene Dibu. Último 4,5. Martínez la pone arriba. Otamendi quedó de 9. La pelota la viene a buscar Molina con Nico Williams. Ganó Nico. Lo corre contra la banda. Kenapa dia? Quiso florear. La última. Y tenía Ferran, que si le daba la pelota, Ferran se metía caminando. Astaga, double touch ngapain coba? Paredes. La trae Paredes. Otamendi ya de 9, Andrés. Sí. Y Senesi también, que va a cargar un poco el área ahí. Para Messi vino. Paredes. Viene McAllister por el medio. Tagliafico lanza para Senesi. Muy alta la barra escapar. Jugador Giuliano Simeone. Para Messi. No. Messi le dio al No. arco. El rebote lo va a correr Medina. Alguien que lo ayude. El árbitro Mantap. cortó porque hay un golpe en la cabeza de Mikel Merino. Sí, le impacta a Messi con toda la potencia. Va y le Messi apa tadi? Está muy cerca, sí, es un golpe brutal sobre Mikel. Sí, es entendible un poco la reacción y bueno, vendrá el protocolo, se perderá un poco de tiempo y también, Juan, hay un hombre en el terreno de juego de Argentina. Tagliafico, que entregó todo. Sí, hoy Argentina con muchos problemas, nos lo demuestra cómo va a terminar el partido. Decíamos una improvisada línea de 4 cuando todavía jugaba Enzo, hubo lesionados. Ahora, cuando tienes que buscar el empate, juegas con Otamendi, con Senesi como 9. Hoy Argentina es relevante que lo lleva hasta esta parte del tiempo extra de manera empatada. Esta es la que te decía de los vectores, mira. Astaga, offsetnya. El brazo. Sí, el brazo, el hombro, la oreja, el Jauhnya cabello. offsetnya. Wow. Tapi peluitnya baru di anu kapten. Gol itu sih harusnya gol. Masuk itu. Donde estaba el balón creo que lo tenía en posición un atacante argentino, no recuerdo quién. Ahí se va a reanudar. Casi al borde del área por el sector derecho del área. Aduh, Messi, Messi putus asa sudah, nggak bisa sudah. Spanyol menang sudah. El balón a tierra sería para el arquero, pero creo que estaba fuera del área cuando el árbitro del partido. Y tiene que salir de la cancha Mikel Merino para volver a entrar enseguida. Pero ahí está, al ser un tema de un golpe en la cabeza, en la cara, va a entrar. No va a tener que esperar un minuto. No, lo paró antes. Sí, correcto. Ahí donde dijimos, será pelota de Argentina con Lea Paredes. Marca Pedro Porro. En este momento 10-10. Correcto. Ahora entra Merino. Medina. La vuelve Merino. España, 2 minutos de ser campeón del mundo. Medina para Dibu. El pelotazo para que vaya Senesi, gana Otamendi, le queda a Giuliano. Messi la tira muy larga, despeja Cubarsí. Nahuel Molina. Otra falta de Nico Williams. Hay que ponerla en el área. El Dibu voltea a la banca a ver si puede incorporarse, pero no le dan la indicación. No va. A Messi. Ubica atrás la pelota. El árbitro. Veremos si agrega algo más, pero termina puntual. El juez. España. A minuto nomás de ser campeón del mundo. Para coronar un ciclo brillante de Luis de la Fuente. Messi. La devolución es larga, queda perfilado al revés, pelota para Simeone, el área. ¡Tiró! Gila. ¿Quién fue el del despeje? Udah kalah sudah. Es el que Menang Spanyol. Qué jugada. Buena la de Messi, Simeone.
Sí, parece que es jugar, sí, con todo el riesgo de hacer un autogol. Y aquí llegará el último. Habis. Habis. Leo Messi Habis. en la selección Peluit. argentina. Esta y se termina acaso. No se apura, Andrés, que lo más probable que dé 2 o 3 minutos. Pero no indica nada. Astaga, No tiene tambah 5 la menit. chapa en la mano el cuarto. Llega el centro de Messi cerradito. Simón que la deja corta. Está para todos. Salió al córner otra vez. Una más para Messi. Que lo buscará. 5. ¿Sí? Bueno, ya jugamos 30 segundos. Todavía no, dice el árbitro. Será Messi el que va a tirar el centro ahora porque ya se fue Molina a buscar. Llegará el centro de Leo, todos en el área chica, se arrima Molina otra vez. Messi la pone el primer palo. ¡Cayó para Simone! Empate Giuliano. Udahlah, nggak bisa. El centro no lleva tanta fuerza de Messi, pero nadie la toca e increíblemente cruza toda el área, le queda un penalti en movimiento Simeone, que llega cayendo, se llega un poco despatarrado, sí, tira el cuerpo para atrás y se va elevada la pelota sobre el arco de España. Simón, Paredes que gana, arriba Otamendi, Cucurella que despeja, enorme Tagliafico que no puede más, quedó en el piso, Pedro Porro la va a desinflar ahí, sobre el sector de Sol en la cancha, Medina para Paredes, España muy cerca, 2 minutos, 3 para ser campeón. Dibu, parecía falta, el árbitro acompañando, no cobra, o sí, a ver, marcó falta, sí, no, Juegue. lateral nada más, y la tiene Paredes, para Messi, Tagliafico en una pierna, Messi jugó para Tagliafico en corto para McAllister, atrás para Paredes, por afuera está Giuliano, lo marca Porro, se desmarca Medina para tirar la pelota al área. El árbitro cobró falta en ataque de Tagliafico. Y ahora está tirado Cubarsí. La de Simeone, le queda botando Williams en la marcación. Se va cayendo cuando viene la definición. Levantó el empeine. Fácil decir que era para pegarle Probablemente hacia abajo, pero ¿qué se le podrá decir? Nada, Ferran asegura de parte interna, es una jugada donde queda más o menos ahí el balón. Simeone le mete todo el empeine y por eso se va elevada. Simón, Medina que va a despejar así. La pelota al medio para Molina. Paredes para Otamendi. McAllister y Messi. Cobró la falta el árbitro. Minuto y medio para que España sea campeón del mundo. Messi la pone larga al área. Bagus, tangkap. Tahan, bagus. Señoras y señores, Tahan, lama yang lama. 1 menit lagi. Iya, 1 menit lagi. En este torneo, corta Molina, el pecho de Zubimendi, los suplentes que piden calma, Nico la aguanta, Cucurella, 40 segundos y España vuelve a ser campeón, sumará una estrella de Johannesburgo a New York, la tiene Cucurella, pelota para Ferran, va Ferran, contra la banda, Paredes que quita, Ota que la va a buscar, No ve. que le comete falta, y el campeón va con todo, a buscar lo imposible. Dibu Martínez, el aliento del público argentino para despedir este ciclo. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Goal! We are the champion, my friend. We are the champion, my friend. Se le dio vuelta a esa generación que ganó Eurocopa 2008, Sudáfrica 2010. We are the champion, my friend. We are Messi, God. Messi, no. Respect ya. Respect Messi. Sabar Messi, kamu udah dapat kemarin, oke. Muchos predicamentos, muchos problemas, mucha contingencia en 120 minutos. Solo recibió un gol. Aman Messi, masih ada ke depannya nanti Messi, oke. Dia masih main ya? Ese empate contra Cabo Verde. Y lamentablemente para Messi, para Argentina, seguramente será el retiro en la selección albiceleste para Lionel. Una final perdida acá en Nueva York, como en el 2014 en Maracaná, con ese gol de Götze. Hoy otro gol en tiempo extra, otro gol que define una final que Argentina la llevó, la trabajó buscando los penales, fue una evolución, pero España es justo vencedor con ese 1-0. Lamine y Williams disfrutando también ganadores de la Eurocopa hace 2 años. Con 9 catalanes, 3 vascos, 3 andaluces, Detik-detik, menit-menit, de la Comunidad de Madrid, ngangkat piala final.